muy buenos días, compis, bienvenidos a mi canal, soy Andrés Parretoder y en esta ocasión, en este nuevo vídeo, vamos a continuar con la serie del juego de PlayStation 4, Black Mirror. Vamos por el capítulo número 4, rememoramos que estábamos en el pabellón antiguo, en un pabellón donde nunca habíamos entrado en el castillo. Y habíamos visto a Eddie que se había, digamos, había secuestrado al abogado. Estábamos con Lia iba a ejercer de psicóloga y nosotros tendríamos que rodear, o intentar rodear, para ayudar a Lia. Vamos a ver dónde podemos llegar en este espectacular capítulo. ¡Vamos allá! Continuamos, cargamos partida. Por el capítulo número 3. 2 horas y 41 minutos de juego. ¿Qué nos acontece en este espectacular cuarto capítulo? Juego de investigación, la historia es espectacular. Me estás encantando el juego. Eso sí, es un juego tranquilito, no es un juego de acción ni de pelea, es un juego de investigación y de terror. Más bien en plan investigación como los juegos de Sherlock Holmes. Parecido. El que cargue. Cuando termine de cargar, vamos allá. El juego ya habéis visto durante lo largo de esta serie que peca mucho de tiempos de carga. Muy largos. Ahí Eddie? estamos. Talk to me, Eddie. Tell me what's troubling you. Troubling me? He is! And Está David! Eddie y el They abogado. all are! They all are what, Eddie? Accusing me! They think I killed her! The maid, you mean? But I didn't! I Can't didn't! see me from here. This I believe you, might be a way Eddie. I across. believe you. Vamos allá. Steady now. Y seguimos bajando. Empujar esto para utilizarlo como puente. ¿Dónde vas? Vamos arriba. Perfecto, hemos pasado. Hemos dado toda la vuelta por una montaña, ¿eh? Stop wriggling about! You stay still! Let him go, Eddie. Everything is all right. Slowly, Mr. Holmes. Come here! El abogado es tonto perdido. Bloody fool. Seems intact. Now for some ammunition. Bits of bone. Should work if I'm careful. ¿En serio? Seems intact. Now for some ammunition. Vamos a disparar a Let's ver. hope this doesn't snap under the strain. Leave me alone! Muy bien, Lia. I told you! Leave me alone! Eddie, stop! What? Get them off me! El padre. Get them off! Okay. Hold still, you bastard! No, 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 no. Andrew! Andrew, no! Mira el escudo. Una señal ahí detrás, pintada, ¿eh?
David? David. He desmayado David. ¿Eh? ¿El abuelo? ¿Era el abuelo? No, ese era el padre. De pequeño estaba ahí. Nos ha ayudado. What? What happened? Relax. Everything's fine. Fine? Are you out of your mind? Oh, please, contain yourself, Andrew. I most certainly will not. And I'm not spending another moment in this madhouse. I will fetch the police from the village immediately. I don't think that would be wise, sir. Are you threatening me? Perish the thought, sir. I'm merely pointing out the folly of driving these roads in the dark. And besides, we may need the car if Eddie's condition worsens. The insane brat can jump off the roof for all I care. I, for one, will rather risk my life out there than in here. Leave, then. And before you even think of telling anyone what happened here, just remember who you are dealing with. And yes, you may consider that a threat. Angus, kindly help me with young Eddie. Careful now, just take it slowly. I'm sorry I didn't believe you. Science took a beating tonight. After seeing what happened here, I think even Dr. Freud would agree with you. The mirror. I think it's some kind of dark force, an ancient evil summoned by the Voy a druids. relajarme. And they lost control over it. I believe they never had control. I need to check up on Eddie and make sure he's all right. Have you forgotten that he tried to kill you? So, I'll be careful then. He's a person in need, no matter what he did. My father tried to destroy the mirror, to end the evil, but he failed. Now he's trapped in there. Are you talking about his soul? If that's what you want to call it. All I know is... Voy a ver, we un have poco to de agua. find a way to free him. Edward knew of the mirror. He may have even understood its power. So we know what it is, but not where. It's underground. Somewhere. Reaching it, well, that's the real conundrum. And how not to end up like your father. This is Edward's lair. And Margaret was none too eager on us prying. So we should pry. Indeed. Vale, vamos a investigar. Another one. Like the symbols carved on the rocks. Rory. Yes. He might know what it means. He'll probably be asleep at this late hour, though. The first time I met him was in the dead of night. So who knows? He might get lucky. Vale, vamos a apuntar que tenemos que ir a Rory. Vale. Vamos a ver, porque tenemos muchas actualizaciones. Vale, tenemos el diario. Que no lo hemos leído. Objetivos. Espero el pabellón antiguo. Vale, pues. Y This place must be a dream for a psychiatrist. Or nightmare. Son of a... una rata. An army book. It belonged to Angus. There's a page marked. It details how to perform a cesarean section. Does that mean that Angus... Delivered Cecilia's baby. That way they could keep it out of the public eye. Horrifying.
fotos. Aquí que tenemos. Eddie didn't want to do his delicate work in the dark. Empty. Another of Eddie's horrors waiting to happen. Ooh, raw alcohol. The bloodstains on it are old and dry. Angus and Eddie. The family that slays together, stays together. Eddie is truly desperate to be a great Gordon like his grandfather. Just how far does the official Gordon estate reach? Más. Looks like this is where Grandfather Edward did his work. ¿Sabes? Tenemos otro trocito. This looks Yeah. interesting. You were probably looking for this too, Father. Necesito... Something's missing. Sí, me falta... Eddie had too much respect for the old man to just break this open. Eddie already took everything he could find. Necesito... A ver... ¿Sabe? Creo que necesito un trozo... Ah, mira, esto todo. Parte de la llave maestra. Cuidado, Un trozo nuevo. Looks like it is part of the key Father hid away for me. ¿Ves? Quiere decir que... Agregar la Still not parte. complete, it seems. Ya la tengo. A ver cómo es esto. Esto es así. Con eso podemos ya abrir la curva, ¿verdad? Vale. Ahora sí que podemos utilizarla, compis. Eddie had too much respect for the old man to just break this open. It doesn't fit like that. Vamos a ver la llave. Vamos a hacer aquí un croquis. Bajo la curva. A la derecha el punto y a la izquierda la cruz. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es meternos en el inventario. La llave. A ver, si esto es la otra parte, esto es la verdad. Aquí. O sea, la izquierda sería esto. A ver, la cruz es eso. La cruz es la parte de en medio. Entonces la cruz tiene que estar a la izquierda, ¿no? Aquí. Perfecto. A la derecha tiene que estar el círculo. Perfecto. Y bajo tiene que estar la curva. Que ya está. Pues ya está. ¿Esto va a ser? Yo creo que sí. ¡Equilicua! To my Ahí está. dear Father Edward, you stopped me from ending my torment many times before, but on this occasion, Menos mal que me voy haciendo aquí los I'm croquis. determined you will not. Que I si do no, this sería perdido. not for myself,
but for my child. A child that should never have been. A child born, not from love, but from cruelty. I'm taking my baby with me to save it from this rotten family. For it does not deserve to be cast into this world and into this damned place. Cecilia Gordon. What does it say? The ramblings of a lunatic. He talks of a place of great power in an abandoned village. Any mention of where it is? No such luck. Just that it's where, as he charmingly puts it, his whore of a mother pushed him out into the world. He was born in this village, at the place of power. Yes, but it puts us no nearer to finding it. It does. His mother will know the location. Of course. Rosemary. O tenemos que ir a Rosemary. ¿Qué? This looks interesting. Perfecto. Explora el pabellón antiguo, encuentra el pueblo abandonado. Aquí esta mesa ya la habíamos visto. Esto ya está observado. Vamos por aquí. Ugh, the stench. It reeks of death down there. That foul smell might lead us straight to where we need to go. You think the way to the mirror might be through that abyss? Perhaps. It's too dark to see what's down there. Espérate. Habíamos visto alcohol y todo eso ahí. Si ya habíamos matado las serpientes, o sea, las arañas con eso, ¿por qué no lo iluminamos ahora? I should be able to cobble together a light. Era echarle la botella. Cheers. ¿Eh? Ahora sí que podemos coger. No Examinamos. sign of the village. Dar con la Stand vela. back. Muy bien. Y ahora ya. Ahora va solo. Es una animación. Interesante, ¿eh? Hostia, muertos cuerpos. Huesos. So this is where Eddie dumped the bits he didn't need. Look, who knows how far down these chasms go? Or how vast the caves below are. The castle may have been built on top of wherever the mirror is kept. It doesn't look like we'll get any closer to it from down there, though. I think we should get moving, unless you still want to look around some more. Pero, ya está, ya lo hemos explorado. Encuentra el pueblo abandonado. Voy a hablar con ella. A ver qué. Found anything yet? Only a few reasons for bad dreams. Vamos, tía, ven. Vamos a volver al castillo y tenemos que hablar con Rory y con Rosemary. A ver qué nos acontece a la vuelta. Yo no Mr. dejo de coger McKinnon. apuntes. ¿Eh? Master David. Miss Farber. If you don't mind me saying, you look like you could use some sleep. After seeing what happened in the old wing, I doubt I will ever sleep well again.
Yes, I know exactly what you mean. No, sir. I do not think you do. How is Eddie faring? ¿Cómo está Eddie? The young master is in bed. We've ensured he's comfortable and cannot do any further harm. I'd like to speak to him, to help us understand why he did what he did. Lady Margaret is sitting with him at the moment. I'm afraid he's in no fit state to talk. I hope you managed to sleep soon. Thank you, sir. As do I. Oh, Rory the gardener mentioned he wanted to speak with you. Vale, tenemos que ir a la He's in the biblioteca library. entonces. Ya nos está diciendo el Thank you for sitio donde letting me tenemos que know. ir. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Vamos, Lía. Ya por aquí. Yo sé dónde está la biblioteca. El hall en la puerta central está la biblioteca. Si mal no recuerdo. ¿Está? Ah, aquí. Vamos a ver dónde está nuestro amigo Rory. Aquí está. Hello, Rory. What brings you to the library in the dead of night? I don't rightly know. I woke up. Something, feeling made me come here. I see. I ken I wasn't much of a help to you earlier. 'Tis not easy for me to trust folks. From what I've seen of this family, I cannot entirely blame you. Pueblo abandonado. Edward's ¿Qué tengo que diary decir? mentioned an old, deserted village somewhere nearby. I ken it. I haven't been up there in years, though. 'Tis a fearful place, so it is. What happened? Why was it abandoned? The folks there were all killed. All dead. Wiped out overnight. Nobody goes there anymore. But Edward did. Aye. Perdición ya casi. Perdición. How did the village die? It was the Druids. The Druids using the Black Mirror. Aye, it was. They got what they wanted, drove back the Romans. Aye, that they did. But it cost them dear. Can you take us to the Ya village? casi. No, son, I canna. My eyesight's not what it was, you ken. And them woods are not safe with no map to guide ye. I can get you across the loch when you ken the path, though. En el lago. Hay que ir al lago. Espérate. Espérate. The estate is massive. Could this all be really coming to me? The estate is massive. Could this all be really coming to me? Objetivos. Puedo montar el pueblo abandonado, pero podría ir a hablar con... Can you take us to the village? No, son, I canna. My eyesight's not what it was, you ken. And them woods are not safe with no map to guide ye. I can get you across the loch. Vale, lo que voy a hacer when es you hablar ken con the Rosemary. path, though. Voy a apuntar aquí que está en la biblioteca. Vamos a ver. Subir al ático. Hablar con
Rosemary. ¿Qué nos dice ella? Podemos ir por aquí. Nos lía. Y llegamos enseguida. Vamos. Al ático. ¿Dónde vas, Lía? ¿Eso qué? Ya. Lía. Vamos a hablar con Rosma. O intentar hablar. Ahí está, estoy en el suelo. The poor woman. How could Edward do this to his own mother? He was a monster. That's how. Vamos allá. El plano. Rose? Rosemary. It's me. It's David. I need you to help us. The village where Edward was born. Can you point to it on this map? Can you do that? Oh, nothing. It's like she's shut down. Just a second. Try now. Vamos a seguir Quital 11. Vamos a seguirlo. Ahí There. está. That's where the village is. This ought to be enough for Rory to help us find the village. We'll need a boat to get across the loch. There's one at the lakeside. Ah. Hemos conseguido que nos diga dónde está. Sí, justo. Vamos a hablar con Rory, vamos a decírselo a Rory. Que ya nos ha dicho dónde está el pueblo. Nosotros ya pasamos del día, me parece. Conocemos la mansión y... Aunque haya muy poquita luz, pero ya sabemos por dónde vamos. Por aquí vamos al hall. Y de aquí vamos a la biblioteca. Vamos a ver si está Rory ahí. Que lo decimos ya. Que vayamos allí. Vamos a hablar con Rory. We know the way to the village now. Well done, laddie. You both go on ahead and ready the boat.
I'll see you down at the jetty. What? No, we can find it ourselves. It's cold and dark outside. I ken the weather, lassie. I'm nae some bairn, and I'm nae too old to walk up a hill. I get the feeling you won't take no for an answer. You say that right, and I ken what's up there mair than you both. We've already found a way to the village. Well done, laddie. You two go on ahead and ready the boat. I'll see you down at the jetty. Hala, vámonos al embarcadero. Amplía. Tenemos que salir de aquí, ir a la cocina y salimos. Sí. Está este. Vamos. Embarcadero. Vamos a la cocina, que es por aquí. Recuerdo perfectamente dónde está la cocina. Pero ¿dónde vas, Lía? Mía. ¿Qué es por aquí? La inteligencia artificial de Lía deja mucho que desear. Ya lo estoy viendo, ¿no? Venga, vamos allá. Cocina. Y salimos por aquí. Vámonos. Y cuando lleguemos al pueblo, pues dejamos este espectacular cuarto capítulo. Tiempos de carga son larguitos, pero bueno, el juego lo merece, ¿eh? La historia del juego está siendo muy chula, muy chula. Hay que ir al lago. El lago está por aquí abajo. Ahí está ya con su gorrito hasta por la noche. Muy mona ella. La barca. Vale. This isn't going to move. I'm not surprised. By the looks of it, it hasn't moved in years. It's going to take more than me and you to get this into the water. Todo por aquí. Todas las runas, tampoco hay nada por acá. Algo largo o algo para empujarlo, ¿no? Ahora es cuando la cosa se puede complicar si no sabemos lo que hacer, porque vamos a tientas, no sabemos lo que hacer ni qué utilizar, porque no nos dice tampoco nada. Vamos a ver si por aquí hay algo. A ver si está la caja de herramientas. Y si en la caja de herramientas hay algo. No, no podemos verla. Coche. ¿Las luces encendidas? Andrew really has left on foot. I hope he finds somewhere warm soon and unharmed. He was a fool to leave.
And it won't make our lives easier if he does drag the authorities up here. You're starting to sound like a true Gordon. Oh, espérate. A ver. ¿En serio? Vaya otra que hemos tenido, compis. Margaret won't be happy if we use the car to push in the boat. All the more reason to do it. Do you know how to drive? You don't. There's easier ways to get around in India. Otrísima, compis. Otrísima o muy light, ¿no? O muy fácil. Easy. Esto es lo típico, que te puedes ir por la casa dando tumbos y al final no encuentras la respuesta. Hala, nos vamos. Esta musiquita, ¿eh? Hostia, y Lady Margaret nos está viendo. ¡Uy! Ese va a ser el abogado. Me juego lo que quieras, que ese es el abogado. Que no se ha ido el cabronazo. Vamos a investigar un poquito aquí en el pueblo, si llegamos, y dejaremos este capítulo. Está muy interesante. Vamos a ver. Tiempos de carga son largos. Bueno, hostia, esto me suena a mí el prólogo. Estaba nuestro padre, llevábamos a nuestro padre. Quiet. You mean you can't hear? As will be the fate of anyone who dares oppose this family. Hear what? Voices. Screams. Acordaros que nuestro padre había dejado una muñeca o algo así oculta, ¿eh? I think I can hear something in the distance. We need to keep moving. Edward must have had some sort of hideout up here. I guess it's near the place of power he wrote about in his diary. How will we know if we found it? Vamos a hablar con él. You can almost feel the deadness of this place seep into you. That you can, laddie, that you can. I haven't been here in many a year. I dinna ken the place so well. Wouldn't have a clue where it would hit out. Is everything all right, Rory? It's the bloody voices, laddie. I'm trying to keep them out, but they're loud and strong. Tenemos que encontrar a Edward. Vamos a ver qué pone en los objetivos. Ah, no podemos. Vale. We'll keep looking. I'm not going anywhere, laddie. We Miramos. should show this to Rory. Objetivo añadido. ¿Esto qué es? Una runa. The knowledge that must have been lost over the centuries. Eso será un... Tenemos que encontrar una runa, supongo. ¿Ya veis los objetivos? Explora el pueblo, ¿vale? Pues vamos a explorar un poco, ¿no? Esto me suena que va a ser como una especie de laberinto. Seguro. Hay que mirar muy bien por las paredes. ¡Eh! Otro trozo. Aquí hay una puerta al lado, justo. Antes vamos a ver este sitio, ¿no? ¡Eh! Mira, una runa. Así nos pasaba, ¿eh?
What could this mean? Otra. Ya tenemos otra. I wonder if Leah still thinks this is all just superstition. Tenemos dos. Vale, vamos a ir por aquí. Y un pasadizo para subir arriba. Vamos a investigar primero toda la parte de abajo. Aquí hay otro pasadizo. Runa. Whatever this symbolizes, the villagers really believed in the power of these runes. Oh. Ah, esto es por donde pasamos con nuestro padre. Oh, ¿aquí qué hay? We need to break this open somehow. Aquí hay algo. Vale. Hombre, ha venido Rory. Bien. Yes. Can you hear me? Rory? Is everything alright? It's no, as you know, you can't see that. I tried to protect you. I didn't mean to harm her, didn't I? It was just a bear, just a wee bear. Rory? Let him go. We need to keep moving. ¿Dónde notas? Pues nada, compis. Aquí en este sitio, que creo que ya hemos encontrado el sitio donde estaba Edward, vamos a guardar la partida. Perfecto, capítulo número 4. Y nada, compis, aquí vamos a dejar este espectacular cuarto capítulo del juego de PlayStation 4 Black Mirror. Continuaremos ya en el 5. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado este vídeo. Dadle al like compulsivamente si os ha gustado. Gracias por pasar mucho vuestro tiempo viendo mis vídeos. Suscribiros a este canal si no lo habéis hecho, que es totalmente gratuito, y echáis una mano al canal y a mi persona. Y nada, lo dicho. Nos veremos en el capítulo número 5. Hasta entonces, cuidaros. Y adiós.